Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Chief Minister says memorandum GAD against the lethargic approach by employees is applicable to all government servants. Gives details of decisions. Daboli International Airport well lit. The surrounding areas are shrouded in darkness despite street lights present, leading people to wonder why. Sewage chambers along Baga Beach Road have become a death trap to locals tourists. Chambers turn into deep potholes, locals agitate. And now for the news in detail. The sewage chambers along the Baga Beach Road have become a death trap to locals and tourists, as the sewage chamber has been left unattended by the contractor, which has turned into a deep pothole resulting in accidents. Locals held a protest at the site demanding urgent intervention by the government after local authorities left the issue unattended. Watch this. अरे काम चालू करते हम लोग, काम बाद में हम लोग चालू करते हैं. रुको 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 रुको. बागा बीच म्हणटा तो टुरिस्टांक खातीर दर्या खातीर फेमस पार्टी लायफ आणि नायट लायफा खातीर फेमस. पूण एक गजाली खातीर म्हणटा तो हो बीच फेमस जावन रावला तो हो म्हणटा तो ब्लॅक होल म्हणून कळना का मौत का कुवा कळना. मौत का कुवा म्हणटा तो सामको येता का हांगासर येवन इतके लोक पडल्यात. टुरिस्ट तर अक्षरशः हांगासर घालून घेतात. हांगासर म्हणटा तो सिवरेज म्हणटा पळय, सिवरेज पायपलायन झाली 5-7 वर्सां जाली. सिवरेज प्लांट बांदला तो वायट एलिमेंट आणि जी पायपलायनाचें काम आसा पळय 6 ते 7 वर्सां जाली. थळावान ह्या पायपलायनाच्या पानवळ भोगचें पडटा. फ्लड्स म्हणात, रोड नॅमअप म्हणात, नाल्यार उदकाचो प्रॉब्लम म्हणात. रोड नॅमका उदकाचो प्रॉब्लम जाता. आतां फ्रेश म्हणटा ती हो म्हणटा तो मेन हो क्रॅक पडोन हांगासर व्हडलो एक हांगासर कांय जागा डायरेक्ट एक डेथ ट्रॅप म्हणून येता. एकदां भितर पडलो काय गेलो. हांगा तो इश्यू जालो. हांगासर एक फोंडको पडलेलो 1 फीट डीप पडलेलो. हांगासर लोकांनी फातर घालून गुणे घालून सगळें करून कशी जाता तशी एक रिलीफ कशी दिल्ली एका मोटरिस्टाक. पूण ऑथॉरिटीज पंचायत आणि गव्हर्नमेंट PWD हेंच्यांनी ब्लॅटंटली हो इश्यू निग्लेक्ट केल्लो आसा आणि हे निग्लेक्ट केल्याक लागून हांगासर लोकांक हातपाय मोडून घेवचे पडटात. एक 2 दीस पयलीं राती हांगासर एक गाडी घेतली. हांगा गाडी हांगासर हितून शिरकून पडले कोणाक. ताका लागून हांगासर हो मॅनहोल डॅमेज जालो. त्या स्वता मनशान काडून भायर सांगता त्या प्रमाणे स्वता ताणी गाडी काडली आनी हांगासर सिग्नल करपाक पुट्टे घातले, फातर घातले. तरी पूण सरकारान जाग घेवंक ना, ऑथॉरिटीजांनी जाग घेवंक ना. ह्या थळाव्या सावथारच्या भुरग्या म्हणटा ते सावथारच्या भुरग्या एकठांय येयले आनी हांगा बॅरिकेड घालून टुरिस्टांक कॉशन करपा खातीर. आतां हांगासर प्रॉब्लम जाला. हांगासर इतको उदक तुमकां पळोवंक मेळटा. हांगासर सगळो स्विमींग पूल जाला. हेका लागून आयज ट्रॅफिक सामकी ब्लॉक जाता. पीक टुरिस्ट सिजनार टुरिस्टाची येरादारी वाडल्यात आनी ट्रॅफिक हांगासर ब्लॉक जाता. तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा कितलेक वर्सां पयला की जे उदीक चालूच व्हांवता अशें सांगून हाडलेलें की हो एक बरो प्रोजेक्ट आमच्या कलांगुटान येतलो की सिवेजाचे जे कितें आसा ते प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जातले अशें सांगून आमच्या हो कपलार मारलेलो आसा. कितलेशेच कोटींचो प्रोजेक्ट हो, पूण हेजी खंय कितें कोणाक हें खबर ना की बाबा पावला खंय, हेजें काम उरलां कितले पर्संट हेजें सोंपलां, हेजे कॉन्ट्रॅक्टर कोण, हेजी पाळा मुळा कोणाकूच खबर ना. फक्त लोक जे आसा हे सगळे भोगता म्हणटा पळय तशें. स्टार्टिंग एक 6-7 वर्सां पयलीं आख्ख्या रस्त्याक पायपलायन घालता म्हणून फूल टुरिझम कलांगूट भागाचो काबार केलो. कितलेच PWD मिनिस्टर त्याच्या फाटल्यान येवन गेले, पूण कोणी हांगासर आमकां पळोवन दिवंक ना. आतां उदीक वचोन हो जो हांगासरलो मॅन होल आसलो तो इतलो पिट्यार जालो. फायनली 4 दीस जाले हांगासर एक टॅक्सी पडली. त्या टॅक्सी भावान स्वता बाबड्यान आपणेन सकाळच्या 3:30 हो इन्सिडंट घडलेलो. आपणेन स्वता कोणाक चलत्यांक वयत्यांक एक करून गाडी भायर काडली आणि कोण ऑथॉरिटी ताका पावोंक ना हेल्पाक. तेजे उपरांत आयज 5 दीस जाले एका पळोवंक कोण येयल्लो ना. सरकार फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाक बसलेले आसा. GOA365 खातीर कोंगुटच्यान समीप नार्वेकर. While the government has been flaunting its flagship project, the Mopa Airport, Daboli International Airport seems to be facing a lack of attention, giving credence to the naysayers who are alleging that Daboli will shut down once Mopa starts. While the airport itself is well lit, the surrounding areas are shrouded in darkness despite street lights being present. Here's more from our reporter. Daboli International Airport और tourism खातिर फेमस है.
वर्ल्ड फेमस आमी म्हणटात पण पळोवपाक गेल्यार हांगा काळोख आहा. परिस्थिती इतकी वायट आहा की इल्युमिनेशन जे जावपाक जाय आसलें एअरपोर्टा भायर ते खांबे घातले पूण लायटी ना. पिलर पोल्स आहात पूण ते लायटी थोड्यां कडेन आहा पूण ते पेटना. आनी हेच गजाल खातीर हांगा टोटल डार्कनेस जाल्लो. एअरपोर्ट आमकां चकाचक दिसता, भितरल्यान भितर लायटी दिसतात. पूण हे बच्चे भायर जेन्ना एअरपोर्टा भायर जेन्ना ट्युरिस्ट येतात तेन्ना फूल डार्कनेस दिसता. लोक म्हणटात की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. बट भायर येतकूच जें इम्प्रेशन मेळपाक जाय तें म्हाका दिसना की ह्या रातचे येयल्या उपरांत लोकांक तें मेळटलें अशें. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हो जो रस्तो आहा हो नॅशनल हायवेचो आहा. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन हो स्टेट ऑथॉरिटीक हँड ओवर करपाक जाय आसलो. फाटलीं जायतीं वर्सां जालीं हो हँड ओवर पूण जाल्लो ना. तेच एक कारण आहा की मेंटेनन्स जो जावपाक जाय, जो रिपेर वर्क, जो इल्युमिनेशन जावपाक जाय हाचो एक मोठो कन्फ्युजन आहा. कन्फ्युजन म्हटल्यार एकूच, लायटी बील कोण भरतलो, मेंटेनन्स कोण करतलो, हेचो एक्सपेंडिचर कोण करतलो हो मोठो प्रश्न आहा. आनी तेच्याच खातीर जे ऑथॉरिटीज आहात हे खंय तरेचे दुर्लक्षपणान करता. आयज आमी एअरपोर्ट डायरेक्टरा कडेन गेल्ले. एअरपोर्ट डायरेक्टरान सांगलां की हे जी आहा हे इल्युमिनेशन सारकें जायना, तेच्या खातीर जायत्या लोकांची तेंचे कडेन कंप्लेनी येतात आनी म्हणून हो पार्ट उरलेलो आसा. आनी आमी जायते लेटरूय केला पूण अजून मेरेन तेचेर कांयच जायना. आतां पळयत जाल्यार हांगा जेन्ना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा तेंची सुरक्षा, सेक्युरिटी हो एस्पेक्ट आसा, ट्युरिजम एस्पेक्ट आहा ते खंय तरी पळोवपाक जाय. कित्याक जेन्ना टॅक्सी हांगा इतक्यो रस्त्याचेर लागलेल्यो आहात जाल्यार ते टॅक्सीवाल्यां कडेन कश्यो वयतल्यो, ते टॅक्सीन कश्यो बसतल्यो. आमी म्हणटात की ट्युरिस्ट येतात जेन्ना ते रस्तो क्रॉस करतले तेन्ना कशें करतले हो एस्पेक्ट पळोवपाची गरज आसा. बिकॉज तुमी रस्त्यार पळोवंक शकता कशे डाग आहा आनी हे जे लोकांक जे ट्युरिस्टांक हांगासून वयर टॅक्सी कडल्यान वयर वयतले जाल्यार कशे ते वयतले हें पळोवपाक जाय. हांगा जर आमी पळयत जाल्यार एक व्हडलो टावर जसो लायट पेटलेली आहा, तितून 5 लायटीचे हे आहा पूण एकूच भितरली पेटलेली आसा. कितें दाखोवंक सोदता हें कळना. तेन्ना ट्युरिजम सिजन आतां थोड्या एक म्हयन्यान चालू जावपाचो आहा. तेन्ना ट्युरिजम सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हे इल्युमिनेशन जावं कितें सेक्युरिटी एस्पेक्ट हे सगळे गजाली एक्सपेक्ट पळोवन हांगा ट्युरिजम डिपार्टमेंट एज वेल एज स्टेट ऑथॉरिटी एज वेल एज जे आमचे सेक्युरिटी हे एक्सपेक्टान पळोवपाचें आहा. कित्याक दिसान दीस गोंयांत क्रायमूय वाडत आहा आनी हे गजाली जर ट्युरिजम आमी जर एक गोंय स्टेट आनी गोंयाच्या भायर आमी वर्ल्ड लेवलार पावपाक सोदता जाल्यार ही खंय तरी सुविधा, ही फॅसिलिटी आनी हे इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा. Of the airport and on the grade separator are not glowing for last about 15-20 days we have observed, and our engineers are taking up with the concerned authorities to rectify that. So, but how you look? It's dark or It's right now it is dark just in front of the terminal building and on the grade separator and under the grade separator also. so you people are writing to the electric department? Yes, our engineers are talking to the local electricity department. They are also on their job. GOA365 Hirumale, Vascochan. Hyderabad police on Wednesday arrested a restaurant owner from Anjuna for his alleged involvement in drug peddling. The accused identifies as Steve D'Souza is owner of Hilltop Hotel at Anjuna. Another person identified as Tukaram Salgaonkar has also been arrested. Police informed that Steve is wanted in cases under NDPS Act at Osmania University Police Station, Hyderabad City, Telangana. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday briefed the media on decisions taken by the cabinet. Sawant also informed that the memorandum issued by JD against the lethargic approach by employees is applicable to all government servants. Here's more. It is a lecturer in the Department of the ENT on the contract basis in Goa Medical College, filling of one post. The upon grant for the ex post facto approval for the extension of the service of the Pramod Badani for 1 year. Okay, then appointment of the 4 number of the retired employee in the Department of the Printing and Stationery on the contract basis for the period of the 6 months on the contract basis. Proposal for the filling of the various posts in the Goa Medical College on the contract basis, initially for the 1 year until the filling of the post of the regular post. All are the teaching faculty post, not rest all. Only the teaching faculty post in the Goa Medical College. The Department of the Science and Technology Waste Management approval of the creation of the various posts in the Goa Waste Management Corporation. Extension of the services of the Gurdas Parab accountant in the NGPDA for the 1 year. The proposal of the ex post facto administrative approval for the expenditure sanction of the payment of the bill
of the video at the Betul Fort for the Chhatrapati Shivaji Maharaj Abhishek Din. It is an amendment in the business of the government for the government of Goa allocation rules 1987. Ex post facto approval of the sanction of the payment of the bill of the towards the Rajbhavan function at the second ceremony the ministerial so tennache. Ex post facto expenditure sanction the making of the payment of the Vincent graphic for the arrangement done during the celebration of the 100 days. Appointment of the MSTC of the e-commerce services e-auction. Appointment of the MSTC for the e-auction e-commerce services for the e-auction of the mining leases. This is a government central government PSU. Appointment of the superintendent for the detention center on the contract basis. Creation of the 43 various posts for the Mopa Airport police station and 21 various posts in the traffic cell of the Mopa Airport. Resumption of the proposal for the implementation of the HR management and a payroll system for all the employees in the electricity department due to the change in the implementation of the maintenance agency. It is a procurement of the solar renewable power energy 50 megawatt. Okay. So the upfront transfer of the government land from the Director of Archives and Archaeology under the Chaltakala to the Archives to Archaeology. Finalization of the sanction strength of the Department of the Sainik Welfare Board. That's all. The Chief Minister also informed that the memorandum issued by GAD is applicable to all government employees and that the strict action such as compulsory retirement will be taken against lethargic employees. For all. For all. No, notification. Actually, it is for all. सगळे ऑफिसां तेज्या बरोबर सगळे तेजेर एक्शन जातले तांकां CRS घेवन घरा वयचें पडटलें कंपल्सरी. Vincent Rosario for GOA365 from Porvorim. DYSP Sagar Koskar is in news again. After yesterday's State Police Complaints Authority complaint, Floyd Coutinho, a Goan who is currently residing in the UK, has approached the courts alleging harassment by him. He recounted that on 28 September 2021, he received notices in connection with a chain snatching case in the jurisdiction of Maina Kurtori police station. However, despite repeated intimations that he was out of the country, he alleged that Puri's harassed even issued a lookout order in an attempt to defame him in order to extort money from him. Despite complaints to higher police authorities, including SPs, DGPs and the CM, no action was taken. Floyd later approached the Union Home Ministry and the PMO, through which he received replies of initiation of inquiries. However, no action was still taken. Floyd has now approached the High Court in the matter. Here's more. Today we have filed a complaint on behalf of Floyd Coutinho. Now this was a complaint whereby High Court direction was given for us to come before the SPCA. We had made numerous complaints as regards to Sagar Ekoskar and one PSI and 2 other constables, whereby this group of 4 people were trying to implicate my client, Mr. Floyd Coutinho, in an offence where he had already given a statement way back in the year 2020. Suddenly in the year 2021, a notice under 41A of CRPC is issued to him when he was out of country. We replied through an advocate to say that we are out of country and we are not able to come. Yet they went ahead and issued a lookout order notice in the various airports all over India. Now this was to settle this matter. They were asking some financial consideration. Today before the SPCA, these complaints we had done to the Prime Minister's office, President's office, various other government authorities, but nobody was looking into this matter. So ultimately we had to go to the High Court, and High Court told us indirectly, High Court gave a direction to the SPCA to look into this complaint, and accordingly as per the direction of the High Court we have filed today this complaint, and we hope that the SPCA will look into this complaint in a proper perspective. Which year was this matter offence? This offence was of the year 2020. The few of the important points I would like to point out here is neither Floyd Coutinho is an accused in this matter. He is not named as an accused in this matter. He was just a witness. As a witness, he had already given a statement before the magistrate and the police. In spite of that, for financial considerations, we have even given a audio clip
whereby a demand was made indirectly to my client, and we have produced that before this SPCA today. Vincent Rosario for GOA365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. We at GOA365 keep an eye on the conditions of roads in the state. Our reporters frequently raise attention to the degradation of roads. Betauda-Bori bypass has become a death trap for commuters. The roads are riddled with potholes as well as overgrown trees and plants alongside it. आज आमी बायतेखोल बेतोडा हे बायपासाचेर आसा हायवेचेर आनी हे हायवेचेर वयता थंय खड्डे पडलेले आसात आनी हे खड्ड्या लागून एक्सिडेंट जातात. कालूच एक बायल पडून हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. अशे एक्सिडेंट जायत आसात कित्याक आनी जे एक अशी खळी पडलेली आसा की गाडी गेली की ताजी पट्टी मोडटा अशें खूब जाल्लें आसा. हे जे आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ताणें हें पळोवपा जाय आनी बेगीन एक्शन घेवपा जाय अशें लोकांचो डिमांड आसा आनी ते बेगीन करतले अशें लोकांची आस आसा. गव्हर्मेंट बरें चलता अशें लोक म्हणटात पूण हे जे फोंड पळयल्यात ताका पर्याय ना असो दिसता. What is the responsibility of an engineer? Where should they focus? Whose responsibility is it if the roads are destroyed? Who is responsible if the sewers collapse? Activist Virat Sapre demanded answers on the decline of Betauda-Bori bypass road. Listen. आम्ही सध्या आसा ते बेतोडा टू बोरी बायपास हो रोड आसा. हे रोड कितले दीस जाले ह्या रोडाची सामकी हालत जाल्ली आसा. हांगा तुमी मुद्दाम नोट करात गाडयो कश्यो हांगा जंप जाता त्यो. फुडें कितलेशेच खड्डे पडले. काल तिळसांची एक बायल मनीस ह्या खड्ड्यान पडून तिचे हात पाय हे जाले फुटले तकली फुटली. ताका लागून थोडे स्थानिकांनी तो खड्डो पुरयल्लो आसा. येदो व्हडलो खड्डो जाल्लो आशिल्लो. पण म्हाका एकूच प्रश्न पडटा की हे जे कन्सर्न इंजिनियर्स आसा हांचें काम कितें, हांची ड्युटी कितें. फक्त ऑफिसान बसून रावपाचें आनी ऑर्डरी काडपाच्यो, चेक काडपाचे, टेंडर काडपाची तें म्हाका जाय आशिल्लें. की वर्सां बाबा म्हयन्या एकदां तरी हे रोडाचेर सुपरविजन करचें, हे रोडाची हालत पळोवची, हे गटराची हालत पळोवची. तुमी गटारां पळयतले फ्रॉम बेतोडा टू बोरी एकूय गटर क्लीन केल्लें ना. दोनूय सायडीन ना. गटरान झुडपां इतले वाडिल्लीं आसा. हांगा लक्ष कोण दितलो. हें काम कोणाचें? गव्हर्मेंटाचें, PWD रोड्साचें काय पंचायतीचें हेंय आमकां जाणून घेवपाक जाय. आनी ही गटरां क्लीन कित्याक जायना इतल्या वर्सान तेंय म्हाका जाणून घेवपाक जाय आतां. कारण हें आतां RTI मारले शिवाय पर्याय ना असो दिसता म्हाका. आतां पर्याय आतां देंवचेच पडटलें सकयल म्हाका परत एकदां. कारण म्हाजी समाज सेवा आसा ही लोकांक लागून आसा, कोणाक त्रास करपा ना. कारण हे लोकांचे त्रास जाता दिसभर तेय आमच्या पळोवपा नजो. कोविडाच्यान 2 वर्सां जाली लोक कोविडाचेर आतां उठल्या आनी लोकांनी आतां धंदे स्टार्ट केल्या. आनी हे गाडयां हे जर खड्ड्यान डेली गाडयो पडपाक गेल्यो ते गाडयेचे पट्ट्यो वता, टायर वता आनी तांकां लागून तांकां आनी खर्च वाडटा. आनी जे ते कितें चोडटले पोटा लागून तेय तांकां हे हाका मेकॅनिकां मोडचे पडटले. तेन्ना म्हाजी विनवणी आसा PWD डिपार्टमेंटा कडेन प्लस आमच्या पंचायती कडेन की जाता तितले बेगीन हे गटर पयलीं क्लीन करची. कित्याक गटर जर बरी आसली रोड बरे उरता. गोवा365 कृष्णा नायक फोणेच्यान. Bicholi locals and elected representatives alike have time and again complained that Bicholi has always been behind in terms of development. The deteriorated and dilapidated condition of Setu Sangam, a recreational project for locals, is a prime example of this. Here's more. The project came to fruition in 2017 from the creative mind of Naresh Sawal, former MLA of Bicholi. It was built with the aim of providing fresh air, respite to the elderly and their families in the urban city. But now, it appears to be nothing less than a forest. Vines and bushes are spread over the benches. Trash bags are strewn at every step. Raju Jadhav, a witness of this beautiful bridge, shared his views. Watch. खूप हांगा घाण जाल्ली आहा, चार बिदी अशी वाडलेली आहा. हांगा कोण सगळ्यांचें दुर्लक्ष आहा. हेजेर कोण मुन्सिपाल्टीन करूंक जाय आसलें तें, मुन्सिपाल्टीन पळोवंक जाय आसलें. तेंच्यांनी कोणाक तरी हांगा दवरून हे साफ सफाई चालू दवरूंक जाय आसली. ती आजून पासून दवरूंक ना. तेंच्यांनी करपाचें अशें म्हाजें मत आहा. न्ही हे जाग्याची पयली परिस्थिती कितें आसली ह्या बांदच्या पयलीं? संडासाक बी बसा आमी जेन्ना मार्केटान हांव कामाक वता तेन्ना हांव पळय हांव चारदां वचों, दोनदां वच आनी दोनदां ये पळयत तेन्ना एक कोण ना कोण हांगा बसलेले संडासाक अशें दिसता. पूण तेंच्या लक्षान ह्या नरेश साहेबाच्या लक्षान येयलें की हांगा हो जागो कितें तरी डेव्हलप केलें, कितें तरी जातलें. तेणी हें केलें, काय बरें अशें सुंदर अशें केलें. पूण आतां हेजेर दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ही अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. आमी जे सध्या उबे आसात हे सेतू संगम म्हणजे रिवर फ्रंट म्हणून हांगा बांदलेले 2017 आनी एक बऱ्यापैकी जागा आसली लोकांक बसपाक. सांजचे लोक हांगा येताले. पूण 17 आनी एक 5 वर्सां जालीं आतां. आनी पूण हांगा आतां पळयल्यार एक अशें दिसता की सगळे कडेन घाण आसा
आनी जे अनवॉन्टेड जे एक्टिविटीज आसा त्यो हांगा घडटा अशें आमकां कळ्ळां. पूण हेजेर लक्ष मारपाक जाय मुन्सिपाल्टीन तशेंच PWDन जे कोणी हे बांदलेले. जेन्ना ही जी जागा आसा ही बरी मेंटेन केली जाल्यार लोकांक एक बऱ्यापैकी जागा हांगा मेळपाक शकता. ती मेंटेन करपाक जाय अशें आमकां दिसता. ताचेर मुन्सिपाल्टी तशेंच खंयच्या दुसऱ्या ऑथॉरिटी आसा तेंचेर लक्ष मारपाक जाय. Mahesh Govekar for GOA365 from Bicholim. Now for the weather. Hot sunny days are likely to overcome the state over the next 5 days as Met Department has forecast little to no rain. With clear skies, the weather is likely to be summer-like with temperatures soaring in the low 30s. However, possibilities of light to moderate rain are likely at few isolated places. Here's more on the weather. Following a week of rain due to a depression over the Bay of Bengal, Goa is now set to witness dry and sunny days with mostly clear skies. Temperatures are expected to hit the lower 30-degree range. However, there is a possibility of light to moderate rainfall at a few isolated places over the next few days. No weather warnings or alerts have been issued for the state for the next 5 days. Clear skies expected over the next 5 days. Hot, sunny weather to prevail over the state. Low chances of light to moderate rainfall. No weather warnings issued. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.